السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم تيدوس بحلقة جديدة من فاينل فانتسي 16. قررنا اليوم نكمل من اليوم لحتى تخلص اللعبة، بس بس ونسجل فاينل فانتسي. ارتأينا ان هيك رح يكون احسن، منا الواحد ما بينسى الكنترول تبع تحكم اللعبة، ومنا يعني بنضل باللعبة صراحة. الجو اني تفضل مثلا الفيديو الاخير كان كتير حلو، وما بدنا نفوت هلا لعبتين تانيات لحتى يرجع دور فاينل فانتسي، فقررنا نخلص فاينل فانتسي بعدين نبلش الالعاب، نكمل الالعاب الثانيه. قبل ما نبلش لا تنسوا الصلاة على النبي. وكالعادة معنا اليوم، لحظة. طولوا بالكم ما مجهزة. معنا اليوم معنا ماتوكي، ومين معنا كمان؟ معنا دراجون بالسوري. بالسولي. انتوا ما بتعرفوا بالسولي، طولوا لي بالكم. الا ما تحضروا شي يوم، الا ما تحضروا شي يوم. ولا تنسونا اللايك والفولو تحت شونكم اسرعوا. وبما لا يلا نبلش. اخر شي وصلنا لان بعد ما مر 5 سنين من موت سيد ورجعنا على الملجأ، بس الملجأ شكله غريب. هات لنا شو صار. ابو لوس ملاح. Last I saw, he was in the mess, as always. شكرا يا ابو لوس الملاح. هات لنا نشوف ابو لوس مين. هو ابو لوس اوتو هيك صاير، اوتو هيك صاير شكله. ايوه متغير. هو كبير المشرفين في مخبأ سيد، يدير عملية يوميا. صديقه سيد المشغول اغلب ما حطوا لنا شيء جديد عن اوتو. هات لنشوف مين هو ابو لوس. هو صديق قديم لاوتو من ايام عمله بحارا تجاريا، يخدم الان بصفته حامل مراكب بين شواطئ بنيومير ومخبأ كلايف. بعد ان راى اوتو انه رجل كتوم جدير بالثقه، دعاه لدعم قضيتهم بعد موت سيد، لكن سيساعدهم هو وقاربه المتين في بناء وتشغيل المخبأ الجديد في البحيرة. حلو، مخبأ هيك جديد في نص البحيرة. المخبأ تأسس بقيادة كليف روزفيلد الذي أخذ اسم سيد بعد وفاة زعيمه السابق وتدمير تيتان للمخبأ القديم مثل السابق. هنا اجتمع مجتمع من الأفراد المتشابهين في التفكير من جميع أنحاء القارة لبناء مكان حيث يمكن للناس أن يعيشوا ويموتوا بشروطهم الخاصة مثل سابقته. تم بناؤه داخل أنقاض الباقعين في أعمق الأراضي الميتة في وسط أرض العاصفة، على عكس سابقتهم فهو يقع في وسط بحيرة بنيومير، والتي يمكن بسهولة اكتشاف أي عدو غازي عبر مياهها قبل وصولهم بفترة طويلة. حلو. Welcome back, Sid. حلو، هون هلا صار الكل صح لك سيد. يا عين سيف. سيد ما نموت، سيد عايش بقلوبنا طبعا. أحواجيلي. Otto will want to know what happened in Cosnes. جيل I الشعب. expect he'll be in the mess. شلون راح يوصل لهنيك؟ ماشي لازم نفتح هاي. اسانسير. Look, it's Sid. نعم انه Staying on سيد. this time? ايه ليه؟ ايه نقص. لو كان لك Hither yon dance autumn winds atop the rotten pier. Of Sid's return the faithful sing across the blighted mere. انت وغنيتك الزبالة يا زلمة. Have we any more knuckle? هاي صندوق الموسيقى هون. Winter is coming. والله في ده خلال المحتوى القابل للتنزيل. حاليا تكون هيك. مين انتي؟ انتي ميف؟ ما بعرفك. What can I get you, Sid? Blood on it. 500 جل يا ظالمة. اشتري الشراب لكل من بالقاع 10,000 جل. يا لطيف شو عم بيشربوا؟ لا بدك توزع الكل. تحدث الى ميفات نحكي How am مع I getting on?
About as well as you'd expect of a barmaid pouring sour ale for penniless outlaws بس in the سيف middle of يعني the Deadlands. تأمرني. And it'd be worse than that if Molly here didn't make the best stew this side of Stone here, even if it is mostly just yesterday's leavings. Don't tell her you heard that from me, though. تكرم عينك. هاتي لا اشوف، خليني اشوف شو معي Oh, عمله. keep your mug handy. خليني اشوف شو معي 25 قرش. تعي والله اشتري للكل. You look like you could do with a drink. اشتري للكل. As if setting our people free wasn't enough. شو انك خروف. Good news, everyone. The casks have been liberated. Here's to Sid. الكل على حسابي. Oh, you're not leaving already, are you? Welcome back, Sid. اشتريت للكل ما اعطوني ارشيفمنت. انا بالي في عليها ارشيفمنت. والله انت صار عندك بضاعة ومحل يا لطيف. Is it business or pleasure? لا تنسى عن المخبأ. We won't hear me complaining. لدي متجر خاص ومنضدة صغيرة خاصة ويفضل قتالك من أجل الخير. ثم طلب كثير على The بضاعتي. only drawback. العيب الوحيد هو الضوضاء المستمرة. إذا لم تكن بسبب دوريس وأوتو هما يصرخان بطلباتهما فإنها بسبب بلاك ثورن وباردولف يتشجران الليل والنهار. Still, ومع ذلك إذا كان بعض الضجيج هو الثمن الذي يجب دفعه لأكون شركة سيد الخارج عن القانون في الجريمة، أود أن أقول أني حظيت بصفقة ممتازة. حلو. نسأل عن 5 سنين. هل مرت بالفعل 5 سنوات منذ أن غادرنا المكان القديم؟ كيف يمر الوقت I بسرعة؟ remember it like it was أتذكر yesterday. الأمر كما لو كان بالأمس. كنا جميعا في انتظار ترحيب بسيد ترحيب الأبطال عندما ظهرت جماعة كوكا. لا يعني ذلك أننا كنا نعلم أنهم انتشروا مثل طاعون الفئران، تخلصوا من أي شخص وأي شيء يقف في طريقهم. الدم والجثث في كل مكان هناك، وصوت يصرخ في سيد لإنقاذنا في خضم كل ذلك. لا أنسى تلك الصراخة أبدا مهما حاولت. You're our leader now, Clive. أنت قائدنا الآن كلايف. أدني من أنك لن تدع شيئا كهذا يحدث مجددا. أدني من بأن مهما يحدث سيأتي سيد لينقذنا. وصل. هاد لان شو عم If you're تبين gonna buy هالأيام؟ something, be quick about it. والله بالله. شايرين منا كل شيء يا زلمة. يقوم تلقائيا بشحن التعويذ السحرية ويحافظ على الشحنة حتى الإلقاء. لن يتم تفعيل التأثير الإضافي ما لم يتم تعلم قدرة السحر المشحون. أيوة. دراجون ايه غالي، كيفك؟ ليه؟ الحمد لله. بسلنا معك طيب. تمام عفوا. يزيد فهمت عليك. يزيد من قدرة توليد كسر الحدود بمقدار 6 عند التعرض للدمج. لا، لأن نحن يفترض أنه ما نتعرض للدمج. يزيد توليد كسر الحدود بمقدار 3% عند الحق الضرر. هذا كويس. يعني نحن مندمج كتير. تزيد نسبة الجيل المكتسب بمقدار 35%. جيب. تزيد من نقاط الخبرة المكتسبة بمقدار 15. يزيد من القدرة المكتسبة خلال المواجهات العادية بمقدار 20. طيب Finished, طولي لي are you? بالي، خليني I أشوف. don't know. Perhaps I should جود just have... كيفك؟ You're back. You didn't happen to run out of potions while you're away, did you? We've a fine selection of tonics and tinctures. Perhaps you'd be interested in some new accoutrement. gear. مسكين جود. عندك لبس؟ هاي لا أشوف، أنا هي ما انتبهت عليه. And what can I do for you? لفافة لطيفة غامضة. صندوق موسيقى وصندوق موسيقى. 40,000 يا لطيف. ايش في 40,000؟ عندك Finished, شي. are you? تعال انت حدادنا الحلو. Clive, هلا غالي. ما حسألك نفس السؤال سألته يا so لهي. will it be? وب 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 وب. صاعقة ليفن بشقات. حلو. ما بده مصاري. طيب ناخذ لنا واحد صاعقة ليفن. No scratches, right? ما بن.
فينا نطور شيء. And اشترينا. اثناسي حدد متدرب. حبيبي اثناسي. هذا ناسي ما له متذكر. سبقتني عليها والله. صوت حرام المشاهدين يقعدوا يسمعوا هيك تلوث. كيف كل فترة وفترة يعني يجينا Have you شوية been to the تلوث مو toll? غلط. I hear a new shipment's just arrived. Oh, no. بس مش هيك. I still owe her for the hairpin I bought my wife. خلونا قبل ما نحكي مع اوتو خلونا نتأكد اني الوضع لوزموز. يب خارج حدود هذا يعني بالنسبة لك. جاكين مراقب طيور مبتدئ. This plank will have to be replaced. Nearly half the crates were lost. والله كبير والله الملجأ. لازم اشتري جاكين على البيت. Where did I put خلاص قلنا واحدة بتكفي. خليه يعدي شوية وقت بين واحدة وواحدة. اعوذ بالله. تنتين ورا بعض بتوجع. والله هذا الملجأ كبير. هلا كبر أكبر. والله مضخات مي واضرب واطرح. مين انت؟ انا ياسر. نايجل عالم نبات. Much was lost when the first hideaway fell. Colleagues and friends. Years of hard work. But we did not let that loss defeat us. And our work will not be in vain. No. The spirits of our fallen أبطأ comrades من live هيك on ما in فيك حجي. every leaf and limb you see here. لازم نجيب لك بقلي نحط لك ضربة اثنين يعني بسرعة الحكي. يب. محالق الموربول. بعد استئصال من ايش؟ الجزء الموربول. لا هي قلة أدب. بعد الاستئصال من الجزء تجفف حوالي من 3 إلى 5 أيام حتى تصبح هشة عند اللمس. تطحن في هاون وتضاف عم إلى تلعب انت ترى. وتضاف إلى حليب الكورل الدافئ لعلاج النقرس والحزن والجنون. يوصف الحذر عند حصادها حيث ربما يزداد العائل اضطرابا. اوكي رح نتركها هيك. خلاص عرفنا ايش اللي هو جزع الموربول. هذا حلو يعني تحت في منشأة زراعة نباتات. خلاص خلينا ندخل جوا نشوفه لأوتو. صندوق صنديق. سور الذكريات. ايش هذا الوعد؟ صنعت هذه الشظية البلورية يوم ما أقسم كليف على الولاء لسيد، وتعد هذه الشظية بين الخنجرين تذكيرا قويا للوعد المبرم والصداقة التي كونت. ما في عنا غيرها؟ هي خالصين. هي غرفتنا. صاير نحن هلا سيد صار عنا مكتب. عملة جوبلin. الجوبلin بالعادة بنقتلن يعني ليش ناخذ العملة تبعيتهم؟ كان رح نلاقي تاجر جوبلin باللعبة؟ ربما. تعرف وين الحلاوة؟ يعني في واحد براد. لا اليوم بدنا المشاهدين ما يتفرجوا علينا. الموربول اسف والله. هو عبارة عن وحش له 8 اجرين وشغلته عملته يبزق عليك. تاريخ شريعة فاليثيا الاتفاق القاري تقريبا بيعمل لك الاتفاق القاري يمثل توقيع الاتفاق القاري بداية العصر الحديث لفاليثيا. بينما مزقت الكراهية والارتياب المملكة في الماضي بنى الاتفاق جسورا ما أثر في العديد من جوانب التعاون المستمر إلى يومنا هذا على مستوى المملكة. تدرج العملة المشتركة والتقويم المشترك والنظام العام لامتلاك حاملي السحر ضمن إنجازاتها التي أدت إلى بداية عصر جديد. للأسف خلال السنوات التي تلاقت توقيع الاتفاق عادت العديد من تلك الخلافات القديمة ويقع على عاتقنا لأن نتتبع خطوات أسلافنا ونسعى إلى الإخلاص إلى قيادة عصر جديد من السلام والوحدة. لا إله إلا الله.
قولوا الله يا رجال. هي نكتار، كيفك؟ أنت سائل ما هي هذه اللوحة الجديدة وراءي، أليس كذلك؟ كل شيء في الوقت المناسب يا صديقي. البلا ملحنة البلا فرو، جميعها بالوقت المناسب. تمام، حلو. يعني هي غالبا طاولة المهمات الجانبية. قلت الأمور. مين ده؟ رودريك معالج. صحيح. وين أستا متيمة بفكرة الحب، متيمة بفكرة الحب. ضلي متيمة. ما نحكي معك. How'd you manage that? I had some help, but يا زلمة صار سفرة. كان المتجر القديم كلهم جنب بعضهم. تحكي مع واحد، تحكي مع الثاني، تحكي مع الثالث، خالصين. لهون سفرة ما شاء الله. وكان السفرة تطول للأسف. Charlie says I can't go and play until I finish my sums. Well then hurry up and finish them. We need 3 for بالله عليك كان في طريق هيك مباشر من هون. وهون ما في شيء. اوكي. Good day to you, said. وين الدكتورة تبعتنا؟ ايش كان اسمها؟ تاريا؟ طبيبتنا العزيزة. أين هي؟ سن قادم سن فجأة. مو مشان شي يعني. Sid, what's the special occasion? شو مناسبة خاصة لأني جيت؟ Join us for a spell. طبعا. If you think Jill won't mind. انتوا قالوا لي ندب ها؟ رايح. عشان المناسبة الخاصة اللي بدك جيت لهون، فيك دايما تقعد معنا إذا بدك. مع بحث صوت هي إنه ايه انه تفضل معانا. يا عين عليك، شكله متيم. تعال انت ورجيني. Lady Tyre is ايوه performing اسمع، a تجي delicate سيدة تاريا عملية operation and مهمة. must not be disturbed. بدي اشوفها. I'll let her know you called. مو مشان شي ريد هيد يعني. المهم اوتو كيفك؟ ماشي. هذا هو اوتو. هلا عرفت هذا اللي كان قاعد Word of بالحانة. your adventures arrived this morning. Victor sends his thanks. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. Not a single one of the bearers we saved showed any interest in coming with us. No one seems keen to join hands with an outlaw. Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. Should be back any day now. Understood. If anyone needs me, I'll be in the map room. وين هي ماب روم؟ هون. Still can't work that one out. There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. And I'm sure she has her reasons. بس مين هي؟ هات لا اشوف مين هي. عجب. هي مرته فيفيان. هي مرته لسيد كانت. I'd trust يا I'm not لطيف. intruding. عشان النظرة الحادة. Back from your mission? I'm beginning to think you're لا having. بدي اعرف مين فيفيان. تعي لهون. فيفيان ناينتيلز هي باحثة وخبيرة استراتيجية. تعيش فيفيان الآن في المخبأ وتحلل جميع المعلومات القادمة إليه من العالم الأكبر من أجل معرفة تحركات جيوش العالم وقادتها. تقدم رؤاها لكلايف حتى يكون في على دراية أكبر بالوضع على الأرض. منحها الباحثون الآخرون لقب ناينتيلز الذي تعشقه تقديرا لقدرتها على التحدث لمدة طويلة عن أي موضوع. ناين تيلز. Surviving cannot be attributed to luck alone. One might say the same of you, Vivian Ninetails. I'll have you know that only 4 attempts have been made on my life, and none was especially memorable. بس 4. So, to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? والله علمي علمك. عدد 5 سنين أنا ما عرفت شو صار فيه. ما هات لا شو بحكولنا. Long though Sambrek's dominion over northeastern storm has endured, recent days have seen the blight wrest ever more land from her grasp.
For which reason, she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. حلو. But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash. والله علقانة بين المملكتين. Dearly for every blade of grass bent beneath Sambraquois boots. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline dominion, an altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor. A nation which could legitimately claim to be the center of the world. Oof. Certainly, there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind. حلو يعني كل ما الممالك علقانين مع بعضهم هلا. The Holy Empire, the Dalmekian Republic, the Kingdom of Waloed, and of course, our friends in Yaran. Yaran? Who will be left standing, I wonder, when the last drop of Yaran blood is spilled? You were born in Twinside. Do you not fear for your home? Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Yet in spite of it all, she has ever endured. And when the storm has passed, I am confident she will remain. Now, as to the matter of payment for today's lesson, complete a simple errand for me and we shall consider ourselves even. Even? Right. Return this volume to old tomes in the shelves. Tell him it was adequate. Adequate. I suppose it wouldn't hurt to visit our resident historian. هات لنشوف فيفيان ايش في عندك. Here for another of my lectures. صارت حالة المملكة. Allow me to educate you. من خلال تحدث لفيفيان في غرفة الخريطة بالمخفى يستطيع كلايف رؤية حالة القارة ومعرفة المزيد عما يحدث في فاليتيا. وكذلك إعادة زيارة من دروس ناين تيلز السابقة وإلقاء نظرة أعمق على علاقات رايك الذين داخل دائرة كلايف. أوف 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 أوف. شبكة شاملة للشخصيات المهمة وعلاقتها المتابعة. Here's the latest information I have. التفصيل عن علاقة الشخصيات والذي يتم تحديثه باستمرار خلال تقدمه في السيناريو الرئيسي. استخدم البيلد. يمكن أن نوصل لميزة جديدة تمام الضغط أثناء عرض الجراند كاست في غرفة خرائط فيفيان. الصوت الداخلي يفتح لك بابا لقلب كلايف وقلوب لك الذين يلتقى بهم في رحلته. بعد فتح الميزة حدد شخصية باستخدام لسماع أفكارهم العميقة حول الأعضاء الآخرين في الفريق. حلو. هاي نعتبرها يعني شجرة العيلة. مين ده؟ رودني مورك. حلو. هذول جنديين. امبروزيا. صحيح امبروزيا وين صايرة؟ ماشي. هي مشان تمشي بالسنين. يعتقد انه مات. جرو حارسة. غريب غامض. متوفي. دوقة سابقة. هدول لساتهم عايشين. هي ليلة النيران. هي الموت في الممر الضيق. هي هون اول ما شفناه. دوقة سابقة. من هذا؟ تيامات. ايه هذا اللي كان قائد الجيش تبعه. هذا ميت. رودني مورك. هذول كلهم ميتين. هذا يعتقد انه لا هذا ما هو الميت. تورغل صار في فايت بعدين صار رفقة. هذا هون دخل فايت بهذا. حلو. دومينانت تايتن داخله فايت مع هاي. هذول عملوا تحالف. بوف. هاي بدها دراسة. بدها دراسة. One must understand one's place in the world. يا بدأ اسأل حالي. هاي ما دوجاكم راسكم. هي شان انه خلينا نقول تحدث الى هاربوكريتس. هذا العجوز رفيقنا. شو ما شفتها من شوي. وين متخبي؟ كان الباب مسكر عنده تقريبا. ايه كان الباب مسكر عنده. كان في عالم. يا لطيف. كل هاي مكتبة. الميثريل المعدن العظيم. مقدمة. الميثريل مادة تتمتع
بصلابة وبريق. هاتان هما الصفتان اللتان يقدرهما صانعو الأسلحة والدروع في القارة، لكن هناك صفة ثالثة للميثريل تميزها عن الفولاذ والصدف، وهي قدرة التحمل، في حين أن حتى أجود أنواع الفولاذ قد يصهرها لهب التنين أو تصبح هشة في المناخ القارس أو تتضأ إذا لم يتم تزيينها باستمرار وبشكل صائب. لا يتغير الميثريل أبدا بمجرد صياغته. في هذا المجال سأشرح كيفية صناعة بلا 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 بلا. المهم في شي زاد أهمية، والله صار في عندك عالم تشتغل تحت ايدك ودنيا وضرب راح تعال. Norseman Harpocrates. Now that is a name I have not heard for a long time. So long, in fact, I had half forgotten it was mine. Welcome home, Clive. You were missed, as always. I believe this belongs to you. Vivian asked me to return it. Ready? Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same. But alas, I no longer possess the necessary constitution for such indulgence, either in words or tarts. That said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. But without access to the great libraries of Oriflamme or the Dominion, I regret that I have been able to find little and less. I am sorry. Please, don't apologize. I'll send word to our associates. See if they can't furnish you with more books. حلو. I إلى fear it الكتب is مو not عجبتك. more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries to the north. I'll see what I can do. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a tired old historian. ليش نعمل طب حجي معنا غيرك. Not too tired to go filching Kupo nuts, though. Always got a pocket for him. Nicks him off the Moogle. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. The twins seem well. Aye. Yet they laugh far too little for one so young. عادي ما علي ما The علي. loss of their parents weighs heavy on them, however well they hide it. Titan took much from us that night, from some more than others, and the wounds that remain, they are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Hi. Good day. I'll be back soon. I should get some rest while I can. خليني أعطيك الآخر التطويرات. My knowledge is yours. I have a few new notes that might interest you. If you have a question for me, I should be happy to answer it. يلا خالصين. خلينا نروح نرتاح شوي. ما تلاقي شلون صارت الخريطة بعد تحديثات والله كبيرة. حلو هلا ما فينا نعمل تليبورت على ولا محل. اوكي بس انه حلو الملجأ القديم اللي كان هون غالبا صار هون. Not but a blink and you're already off solving everyone's problems. It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. صار طويل. And it's all thanks to you, Talia. The scalpel did most كان of فيك the تكوني شخصية أساسية. Before I forget, a rider was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Not a stolus. All right. I'll have a look. And then you get some rest. تكرم عيونك. أنا اللي حامل ريست. يب. شيل. والله 5 سنين بطول شعر. Worthy of a letter. خلونا نشوف شغلة. الهيئة. هذا السيف اللي معنا حاليا بس لا حترك السيف الأساسي تبعنا. وين السيف اللي حطيناه؟
بعد ما هيك لا. هاد انفيكتس هذا محطوط. Once the hall's swept, it's over to the tavern crown for me. هات لنشوف ايش كتب لنا قاف. جيل انت ليش عم تساعد عندي بالغرفة؟ Otto was here earlier with a letter from Gav. He left it on your desk. شكرا. هو كان سؤالي واضح ان انت ايش عم تسوي هون، بس ماشي. طاولة القراءة. تصل التقارير والرسائل والخطابات المهمة الأخرى الواردة لكلايف إلى طاولة القراءة في حجرتها. ستصلك رسائل جديدة دائما التي تتأكد من تفقدك. أوكي. مسرحية الجمهورية. الجيش الجمهوري يتقدم نحو الإمبراطورية في توينسايد وتم استدعاء رجال الصخرة إلى الصف الأمامي. أظن أنه ثمة شيء خطير على وشك الحدوث. سأحرص على إخبارك فور عودتي. تمام وصل. What does Gav have to say? The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kuka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance. The one we've been waiting for. حلو. رح ننقض عليهم. But look how far we've come. All that we have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. شكرا على التشجيع. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. صح. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We are trying to change that. صح. And to me, that's no burden. I know, but... Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a بيعرفون precious جوشوا gift. عايش؟ الأب؟ He did. He was there. It wasn't an illusion. I heard him call out to Ultima. اتذكر اللحظة. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing. Do you think he will ever come back? I know he will. And we must be ready when he does. We will be ready. لكان صار عندكم مكتب وكاسات وخمر. ارجع واشرب. ضرب كل الحياة. To a world without mother crystals. تلبس onions. وزراير حلوة. شايف دي؟ ماشي. ماشي. حلو. هلا بدنا نروح محل ما قاف عطانا التقرير. اوب 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 اوب. بدي اتفرج شلون كبر جوشوا بهال5 سنين. صار زلمة الا زلمة ازلام. And so the north is lost. I knew that the blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far,
Far worse. نعرف مين هي مرافقة جوشوا، ايش اسمها؟ انها مرافقة وحارسة جوشوا روزفيلد دوميننت الفينيكس، وانها شديدة الولاء كما انها شديدة الخطورة، فنصلها جاهز دائما للتعامل مع من يضمر لسيدها السوء، ومقوياتها جاهزة دائما لشفاء جروح أميرها. يخاطبها جوشوا باسم يوتاي، لكن لا يبدو إذا كان هذا اسمها الحقيقة مجرد اسم مستعار. جوشوا روسفيلد. شاع اعتقاد أن جوشوا دوميننت الفينيكس هو الوريث السابق للعرش الدوقي، قد مات على يد أيكون النار الثاني خلال الكارثة التي حلت على بوابة الفينيكس، لكنه نجا بطريقة ما وظهر في مواجهة شقيقه مجددا بعد مرور 13 عاما في الحرم الداخلي رأس دريك، منقذا كليف من تقدم ألتيما عن طريق استدعاء قوة الفينيكس لحبس الكائن الكامن داخله. هات نشوف المناطق الشمالية، منطقة شديدة البرودة، أقصى شمال، بلا بلا، وحدة، بلا بلا بلا، عين دريك، أخمد عدوانها. مع ذلك سنوات الضعاف قبل ضمن الزهرية النمرضية كان مزيجا من انتشار الآفة التي لا يرحم وعدم اهتمام سامبريك بالمناطق، وهو الذي أدى إلى تسريع زعزعة الاستقرار في المنطقة. Many could have imagined. It is only a matter of time before the twins are no more. لا أصدقك جوشوا. The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain? خسئت. سوف ننتصر. Master Clive, a moment, if you... my apologies, I didn't mean to... intrude. عادي يا زلمة. We were just discussing strategy. ايه استراتيجية. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well. عاصفة التجمع. What would make Martha leave the rest? من هنيك، ما من غرفتي ما في محل نروح. صحيح. I don't know. Perhaps I should just have زاد Blackthorn معي make شوية me a مصاري new تاعي one. كيفك؟ Don't just stand there, go. خلينا نشتري من عندك كم شغلة. انتي عندك كان هون شغلات ذات أهمية خارج البني آدم يشتريها، مثل تزيد من نسبة الجيل المكتسب بقدر 35%. You'll not find a better price than that. مو مشان شي بس اني لازم Finished, نقطع. are you? تزيد نسبة الجيل عندما يتم تنفيذ الأوامر، عند جهة سيتبطأ الوقت. اوكي. خلاص اشتريت ما اشتري أكثر من Try هيك. not to get yourself killed, eh? اشترينا الشي اللازم اللي هو الجيلات. مين كانت مارثا؟ أنا ما بتذكر مين كانت مارثا. What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. عرفت بظن مين Something's كانت not مارثا. right. You think this was planned? Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip round the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. Let's go.
وغالبا هلا صار لازم نروح هون. في مهمات جانبية نسويها بعدين. We do مهمات جانبية out of stream. What happened here? Come on. We need to find the others. I'm sorry, Sid. We were too late. The Imperials have already left. باطل. We're best off staying where we are for now. اي هون الحانة قبل ما نوصل على روزاريا. Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials ascended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all her efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. يا باطل. Where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. ايوه. The bastards. And I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. عملية تنظيف عرقية رح تصير. هات نروح. مو مشان شي بس مارتا صديقتنا. Cole is right. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. حلو احنا لازم نجي لهون عدير جلاديموند. والله قطعة أرض كبيرة. If those Orsons touch an arrow on Martha's head, I'll kill them all myself. هذا كلهم عندك. تسعة جيل. هذا الحقيقة كنت تعطونا 1 2 يا زلمة. Look. Up ahead. مين انتي؟ انتي مارتا؟ Martha. Are you hurt? هل تأذيتي؟ Don't worry كلها about دم me. يا زلمة. It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. ما في وقت. What happened? The damn Black Shields, that's what happened. The Black Shields? The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. هذاك اللي هم عنا. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the لا inn? الخير غالي. Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. Black shields. Is this some sort of twisted joke? There's only ever been one order of shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. Seems a step too far, even for the Empire. Get him! يلا سريع سريع.
بعدين نعمل فتلتنا للتلويت. شقها شق في النصف. Are we too late? There might still be someone inside. We believe. Buah, Mercer. Hip. Let me see. هل هذه مشكلتي أنا؟ أم هل هو هكذا؟ ما اوكي؟ ها؟ ماشي انت سامعني. تخاك يكشف. لا بحس الكيك واقف. لحظة عم يفتح عندي. ماشي الكيك كله واقف. لحظة شوي. كتير عم بيطول ليعمل لود. يب عندي نفس الشي. يا نيسان حنكمل لعب. جماعة الكيك حقا علينا. هو كيف مؤقت؟ ولا هذا انت اللي عمل؟ انا اعمل توقيف مؤقت. فتح عندك؟ ما فكرت لي. ايه فتح. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Two? Colluding with the enemies of the Empire is a serious offence. And for their crimes shall they be punished. Such is the law. To dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive. This won't take long. تعال احكي لكم حكاية. القوا تستاهلوا. Is that all of them? I think so. هاي مش كلهم جوا ماتوا مساكين. اوف شي نقطة ذهبية. هطلع اشوف هون برجوناش هذول الشغلات. نوب. يقلل من فترة التهدئة باستخدام القلاع بقدر النح. I didn't see the abbot. He may still be alive. خلينا ندخل على الدرس هون. مساكين. المجزرة صارت يا لطيف. تعال هون. Get it, boy.
حبيبي. قتلين الكل يا باطل. The abbot. The bearers died protecting him, calling upon what little magic they had left in their bodies. Again. Clive. He's breathing. We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? They are. Every last one. If only that were true. هيك اسمه بسلام صديقي. The Black Shields will return. The cullings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg Sid's aid and tell her this wasn't her fault. I shall. خالص. Where are you? In here! We found a survivor! Clive. خالص. He's gone. ساد. رب العباد. We've laid the abbot to rest, but the bearers, they didn't need to die like this. No, they didn't. But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. I've gathered the bearers' remains. We should consign them to the tide. There's a drawbridge not far from here. Radix jump. يعني شو هاي طريقة دفن هون؟ اللي تنزل رماد الموتى بالمي؟ I'll get someone to. I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials. هات نروح. / Final Fantasy كموت. والله كريم انت فاتح شغال نظامي عندك؟ يا احطه على الباب الثاني بس كان شغال اوف It's a new enemy. شو هاد؟ اهريمان الرتبة سي عليه عليه مكافأة ودنيا. المخلوقات سيئة السمعة. بين حين وآخر قد يواجه كلاب أكبر الكائنات وأسرعها وأشرسها، والقضاء على هذه التهديدات سيكسب كلاب الشر وسمنها أيضا مواد نادرة يمكن استخدامها لصناعة أعداد جديدة وترقية عناصر حالية. يمكن العثور على معلومات إضافية على المخلوقات سيئة السمعة من خلال التحدث إلى نكتار موغل المخبأ الذي يحوم أمام لوحة المخلوقات في المخبأ. ماشي نكتار عرفت. Something has spotted us, Torgal. What do I say? Of course it has. It's a floating eyeball.
You didn't see that coming. لا تم إهدال بالنجاح. That must be the bridge. رايحين بس طولوا لي بالكم، خلونا ما نترك شي بطريقنا. حلو، غالبا هذا البريج راح نستخدمه لشيء معين. So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. Hello. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. فين نروح نعمل تليبورت سريع؟ ممتاز. No one survived then? I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. مالك Cole said على you cast their الحلال. remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. How? You couldn't have known. But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago. Of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. Yeah. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. لا صح And picking مقر what لاني goes ما on in that بستاهل. woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers. Nice. حلو. طب ايش فيهم؟ العجوبة ذات الأجنحة البيضاء. شنو هاي؟ مشان شي بس صار عندي فضول. We're not to move. Oi! No. You handy with that sword of yours? Course you are. Bet you're a bloody marvel with the thing. Now, question is, are you willing to use it or not? 'Cause a flock of noble chocobos are in need of help. Chocobos? You heard me right. Wild birds? Hmm? The big ones? And not just any chocobos at that. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see. They protect travellers round these parts from bandits and the like. Chocobos? Fighting bandits? It's true. Why, they saved me from a gang of footpads only yesterday. Nasty lot they were too.
And now, they're back, looking to settle the score. Well, go on then. Don't just stand there. Go and help them. All right. There's a good lad. Where can I find these chocobos? I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor things towards the old dock. It's a dead end, that is. You save Whiteheart and her flock, you hear me? There ain't a pluckier bird in all the world. She's a hero to us locals. And don't worry, you'll know her when you see her right enough. I'm sure I will. And good luck to you. And give those no-good bastards a hiding from me. وين صايرين؟ هون ليك وهذا بلزانة زاربين خلص خلينا نروح سوية 3 raids. Whiteheart. That's quite a name for a chocobo. وين صارت الحلقة؟ A white feather. I thought Ambrosia was one of a kind. Speaking of brave birds. معقول هاي تكون أمبروزيا؟ Looks like they went that way. لا تقولها. منيح ساوينا منيح ساوينا. هذا هون. Over here! This way. Over here! Ambrosia, I'm coming. والله في عالم These chocobos aren't going down without a fight. والله شغلة أمبروزيا. والله فرج. We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone will pay good coin to mount your head on their wall. Not around here, they won't. Oh. And why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Piss off. Or better still, how about we hurt you ما both? بيعرفوا ما بيعمل عمل. Alright then. But don't say I didn't warn you. Too slow. Nice try.
ضربات الرعد هذيك كويسة بس مشكلتها اني تاكزاريب رح تاكل دمج زي طولة بس والله بكسروا دروب ناكل. You're safe now. White Heart, I presume. عم بيحكوا مع بعض. Do you know her, boy? لكي رفيقك لكي أمبروزيا. It couldn't be. ايه على الذكريات. أمبروزيا. It is you. You survived. And you found yourself a flock. Oi! He isn't over! I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. I knew you would. And the whole flock made it through unscathed. Thankfully, they did. And not only that. رح تجي أمبروزيا معنا؟ Well, I'll be. I never stopped to think our hero here might once have been someone's mount. Though I dare say she'd suit a fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are. طبعا. ايه عجب الحكي. Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? Well, Oh no, sorry, I didn't mean to pry. Don't matter who you are. You done right by me. What is it, girl? She wants her master back, I reckon. بعدين بتضحكني. Told you. And it seems our pals agree. Is that it? You want to come with me? Hey, أمبروزيا معنا. Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stay right where you are. وانتي أمبروزيا. حلو. Doesn't she cut an handsome figure, eh? She does indeed. How much do I owe you? Ah, a few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to happiness and more besides. Don't you worry, we'll get along just fine without her. You hear that, Whiteheart? You've earned yourself some time off. You have fun traveling with your master now. You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my cart on the road, didn't you? No, that can't be right. العلامة لسه على وشهم باينة. Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to me. Silly sod that I بينتك am. اني كانت بتحارب حلا بس مع ذلك. Anyhow, best be on my way. Good luck to the both of you. You take care of your flock for now. I'll call you when I need you.
حلو. لفلنا حلو. حلو، صارنا سر الأمبروزيا. بعد 18 عام اجتمع كليف أخيرا مع جواده الخاص. بعد استفتاح أمبروزيا شوف، هات لأشوف. هاي لأشوف. يا لطيف. هنت يا أمبروزيا. انطلاق. حلو، فيها تركض. ماشي آلتي. حلو، هي بس هيك تتمشى فيها. ايه بي ما ندخل فايت، ما ندخل فايت. ما جينا ندخل ولا فايت. حلو، بتحلق. هنتي يا أمبروزيا، هنتي. لا خلاص، خلينا نرجع. حاليا فينا نروح اي محل، بس لازم نجي لهون. Where's Gav? خلينا نحكي مع جاف. I hear there's trouble in Brazil. اوب. حط يا زلمة، حط. Clive! Oh, I've missed that scowl. Where's my report? What, no kind words for your old pal Gav? If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. هات نشوف. So, you remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's head? And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Mm-hmm. Half a century of independence gone at the whim of a madman. So much for their bloody treaty. Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too much for his radiance to resist. And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. While the two nations beat their shields, the rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor. Mm-hmm. They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. حلو، هجمة تانية. Four mother crystals remain in Storm and Ash. Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. Hello. There is one place, however, where nobody will be expecting us to go. Drake's Breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle,
عمي Byron Rosfield. Lord Byron Rosfield of the Seven High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. Wait, Rosfield. And you're a Rosfield, of course. هل انتبهت؟ My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. Well, it's settled then. What are we waiting for? Eh? Huh? حسه متحمس كتير. لاني عزمناه ب10,000 جنيه للشباب طيبة من شوي. هذا ابو المهمات الجانبية، وهذا على اساس لازم نحكي معهم عشان يعطينا شغلات، كان ما بتذكر شو كان وقتها. متجر اوتو مفتوح الان. حلو. أصحاب منشآت المخبأ الثلاث التالية متاحة: تقارير العصبة، همسة الزبون، لوحة الصيد. إكمال مهمات جانبية بلا 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 بلا. What are we waiting for, indeed? بلاش الحزن عندما نحزن على الناس. ماشي غيرها خلاص نحطها. Think it's alright to touch him? تعال لكم شايف شغلة، راح نترك على هون. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو يا جماعة الخير. لا تنسونا. اوكي؟ لا ينسونا اعملوا لنا لايك وخلصونا. والله زعلت. حقكم علينا اليوم، احسن نخلي ماتوكي يعطيكم درس، بس كان يعني فيديو هيك سريع شغلة ساعة ونص، تعرفوا انتم بالعادة بكونوا اقصر من هيك. فيا جماعة الخير لا تنسونا لايك سبسكرايب شير، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. نلقاكم حلقة جديدة، كان معكم تيدوس، بأمان الله، سلام.